Ми на ландшафтному фестивалі у Бергамо, який щороку збирає найсильніших ландшафтних фахівців світу. Сьогодні для мене, видавчині журналу «Ландшафт і архітектура» Ольги Комоликової та ландшафтного архітектора, директора КЛС студіо Станіслава Кузнєцова особливий момент. Ми маємо честь поспілкуватися з однією з найвідоміших постатей сучасного садового мистецтва Сарою Прайс. Наше інтерв'ю відбувається просто на фоні її саду, створеного спеціально для цьогорічного фестивалю. Ось що каже про сад Сари Станіслав Кузнєцов. Я бачу чіткий розвиток, бачу сріблясті центри, оливкові дерева, які підтримуються пропорцію десь 40 до 50% рослин сріблястого забарвлення, які об'єднують композицію. Це не лише природний сад, це сад, в якому чітко продивляється структура композиційна. Подивіться на поєднання рослин, подивіться на цю текстуру. Це розвиток, до якого ми йдемо. І сьогодні він представлений таким чином. Сад кидає виклик традиційним уявленням про міський порядок, запрошуючи відкрити хаотичну красу природних систем. Дерева, чагарники, квіти й трави у спалахах кольору нагадують полотна епохи відродження, а сама інсталяція поєднує її естетику з екологічною функцією. Давайте разом дізнаємось, як Сара бачить цей сад, свої сади і роль природи. Я бачу в структурі саду не зовсім природний стиль. Я бачу сад, який дуже добре поєднується між собою. Thank you. I try, and when you're doing an installation in a beautiful square like this one, it's a creative opportunity, and I really try to do something different and experiment. And I believe in creating gardens inspired by nature, but I also want to engage as many different people as possible. So I'm using the colored canvas as a way of framing the wild plantings. And yes, the plantings are very subtle, but then there's pinpricks of color, and there's color in the chairs and the tables. So I'm trying to encourage people to stay in the space and stop and look and observe for longer. And also the natural kind of way that people enter the square and leave the square, leave the piazza, kind of dictates where you would put the planting. And of course the fountain is sacred in Bergamo, so that is in a sense makes a central kind of arrangement to the garden. Yes. Ви створили сучасний, модний сад. Цей сад теж модний, теж сучасний. Але кажуть, що мода циклічна. Як ви вважаєте? I definitely believe that gardens and landscape design are, of course, influenced by fashion. However, because of the nature of gardening or creating gardens is a slow process. You know, some projects take 5 years, 10 years. The process of planting a tree and watching it grow is a slow one. So we're less susceptible to fashion. Of course, naturalistic like planting is fashionable, but we're also responding to the climate emergency. So I feel like planting like this, which is complex spatially, structurally, and encourages pollinators and fungi exchange in the soil is here to stay, because we've got to embrace planting that welcomes wildlife, that is resilient to climate change. So really, I think that will, in a sense, be the overriding force, that rather than fashion. It's hard to separate, but we need to plant more trees. We need to plant more intelligently, resiliently, following the research of many
amazing people like Nigel Dunnett, James Hitchmo, Henrik Jordman with the trees and the shrubs. But what I try to do is always make my work as thoughtful, but also as elegant and timeless as possible. Окей. Ви створюєте природні сади. Але природний сад, він не у всі пори року декоративний. Отже, яка пора року в саду ваша найулюбленіша? That's well, that's almost impossible in Wales, where I live. It can be quite wet and dark in the winter, and the magical months of April when the fresh green comes in the spring. Okay. But then I love every season. I love the change. I feel very privileged to live in a country which has those changes, and you can really connect with those changes through the year. I can't answer that anymore. Чи є у вас в саду улюблена рослина? Oh, that's very difficult, but one grass that I love is the little blue stem called Haha Tonka, which was discovered by Cassian Schmidt back in 2001 on a hillside in Mississippi, and he patented it, and it's incredible in this square because it grows tall and it captures the light. All the fine hairs on the blue stems glow. І останнє питання, що б ви побажали сучасним ландшафтним дизайнерам, архітекторам, і, зокрема, українським? Garden makers in Ukraine, I hope you can nurture your soil, plant your trees, and have the peace so that they will flourish and create the beautiful visions that you dream of. Thank you. Thank you very much. Thank you. I'd love to, collaborate. It's a small world of designers and gardeners, garden makers.